Kun je eens vertellen hoe je eerste werkdag eruit zag? Mijn eerste werkdag? Dat is heel erg... Ja, nu weet ik nog als de dag van gisteren. Jij was 16 of zo? 17. 17 jaar. En het was november. En op die dag begon de school later. En dat had mij niemand verteld, want de studenten die kregen allemaal de gelegenheid om naar de kerk te gaan. Ja, dat kun je je helemaal niet meer voorstellen. En ik stond daar aan de poort en op de Brusselse straat. En Huizen de Stuurs, die bestaat nog steeds, denk ik. Ik ben Marijke Stultiens. Ik heette vroeger Marijke Stultiens. En ik ben eigenlijk vanaf mijn 20e jaar met kunst bezig geweest. Heb ik naar de middelbare school, heb ik eerst een stuk Stadsacademie gedaan, wat voor kunstenaarschool heette. Daarna ben ik naar de Jan van Eyck gegaan. En daarna ben ik zelfstandig allerlei dingen gaan maken. Niet alleen schilderijen, maar ook textielobjecten. En ja, daar ben ik nog steeds, soms loopt het door elkaar. Ik ben nog steeds bezig met dingen waar allerlei materialen in verwerkt zijn. En dat vind ik een avontuur. Maar ik heb toch heel veel in die dingen tijd kunnen maken, want ik ben al flink op leeftijd. Ik ben dus 96 jaar. Ik ben vlak na de oorlog naar Maastricht gekomen, naar de kunstenaarschool, wat nu Stadsacademie heet. Ik geloof dat het weer een nieuwe naam heeft. Maar en daar heb ik dus de basis gelegd voor mijn latere loopbaan. Ik had er wel aan mijn zin op de Stadsacademie, maar ik vond het toch een beetje schools. En al die vakken zoals letterzetten, dat interesseerde mij niet zo. Ik wilde echt schilderen. En het was een beetje een schoolse opleiding. Het was ook vlak na de oorlog. Dus het was nog een beetje primitief. De directeur was toen nog in dienst. Die was majoor in het militair gezag, geloof ik. Dus we moesten maar een beetje roeien met de riemen. Die toen waren ook schaars materiaal. Maar ik heb toch goede herinneringen. Ik ging veel op mijn eigen houtje. Ging ik op stap, buiten schilderen, buiten tekenen. Ja, en ik had al die cursussen. Ik deed de avondcursus, de dagcursus, zaterdagmiddagcursus. Heb ik allemaal gevolgd. Omdat ik ontzettend leergierig was om dat allemaal te leren. Ik was natuurlijk toch een beetje ouder als de rest. Want ja, je bent 18 jaar als je eindexamen doet. En er waren er ook bij, die waren pas 16 of 17. Ik was de enige niet-Limburgse. Dus als je studeerde, moest je eigenlijk... al de dingen die door mannen gedaan werden, die deden vrouwen niet. Maar ja, als je schilder moet worden, moet je kunnen zagen, je moet kunnen timmeren, je moet zware dingen optillen. En ik kun je wel zeggen, ik wacht tot er een man komt die het voor me doet. Maar dat heb ik altijd zelf gedaan. Ik denk, je moet gewoon aanpakken wat je wil en wat je dan kan. Dan lukt het ook.
Ja, ik moet zeggen, dat is wel heel lang geleden. Hè. Maar ik vond de academie helemaal te gek. Direct, zou ik zeggen, vanaf het begin. Ik was vooral inderdaad enorm gecharmeerd van die eindexamen-executies bij Sierde Product. Want die mensen maakten lampen en zoiets allemaal. Maar ook natuurlijk meerdere maakten toen ook sieraden. Maar toen waren ook altijd al 2 of 3 mensen in elk jaar die dus meer objecten maakten en lampen. En dan had ik zoiets van, dat vind ik toch veel toffer. Als interieur was het allemaal, weet je, achter een tekentafel staan en alleen maar tekeningen en maquettes. Dat had ik echt zoiets van, nee, dat is gewoon niet mijn ding. Ik doe het nog wel heel lang, maar op een andere manier, weet je. Maar goed, dat merk je later als je natuurlijk op die opleiding zit. En ook hoe inderdaad er gewerkt wordt op die afdelingen. En want ik vond ook het maken zelf, weet je, met de handen iets maken, zo'n objecten, vond ik ook heel tof. Ik ben wel perfectionist, zou ik maar zeggen. Dus, en ik ga er ook voor, ik wil het ook gewoon echt tot in de kleinste details. Want anders is het erg met er zelf groen en geel aan, weet je wel, als het anders zou zijn geworden. Ja, misschien het soort van, af en toe denk ik van, misschien is het ook een soort van theater. Opstellingen die ik steeds maak, weet je wel. In een soort van andere wereld of zo. Of een soort van, een ervaring die gerelateerd is natuurlijk ook aan de functionaliteit van die ruimte. Toen ik zo'n jaar of 9 was, dacht ik van, ik ga pastoor worden. Want ik was toen nog niet in het zwart gekleed overigens, maar in ieder geval de pastoor hier in Holtem, die deed eigenlijk helemaal niks de hele dag. Die fietste altijd door het bos, want die ging ook altijd jagen, weet je wel, samen met Ruijs de Berenbroek hier op het kasteel. Ik denk, dat is wel een heel tof leven, weet je wel. Ja, even een misje en dan voor de rest door het bos fietsen. Sowieso het feest van de afscheidsfeest van... Duizend, volgens mij, heette die vroeger directeur. Dat was echt helemaal waanzinnig. Ja? Ja, dat was echt waanzinnig lach. Ja, hij had veel te veel gedronken. En er zijn toen allemaal dingen gebeurd die niet zo in de haak zijn. Dan bijvoorbeeld, dat is natuurlijk eigenlijk niet zo leuk, maar mensen hadden boven op de kamer van de gemeentesecretaris of iemand hadden ze achter de gordijnen geplast en zo. Iemand had met een dame op het bureau van de secretaris de liefde bedreven, om het zo te zeggen. Iemand had inderdaad zo'n kroonluchter gaan hangen, weet je, echt helemaal uit de hand gelopen. Daarna hebben ze zelfs, ik weet het verhaal niet meer precies, maar daarna is echt waar, zijn bij alle openingen van exposities en zo, waar mensen van de kunstacademie bij betrokken waren, werd er ook echt door de gemeente echt, zou ik zeggen, in een wet of zo, in een verordening vastgelegd. Ja, nee, grapje. Ja. Maar dus kreeg iedereen nog maar echt op 1 consumptie. Echt waar. Jij hebt 16 directeuren meegemaakt? 16. En ik 12. Ja. Dus kun je je voorstellen dat er ook maar directeuren waren die maar 2 jaar bleven? Meestal begonnen ze met hun kamer op te knappen. En dan werd alles meubilair eruit, werd behangen of geverfd. En dan was geen geld op de academie. Ja. En dan begonnen die met heel veel geld uit te geven. Dan hield iedereen de kop vast. Zo van, er was nergens geld voor. En dan begonnen die nieuwe directeuren eens even een kamer in te richten. Ja. En dat was niet eentje, maar dat waren er wel meerdere. Come on, James, show off.
Look at you, Master Baker. Chris's micro bakery fell into destiny of me baking as a hobby and discovering baking during the pandemic. And at the same time, starting with my graduation project that was focused on artisanal work and a craft that a person would do and could affect like the community around it. It does not always end up with a result that like, oh yeah, that person did architecture, but the process of thinking is always with a design, having a design strategy. So I cannot escape that ever. Even the way of mind mapping and stuff like that, those are creative processes. And those are the only tools that I know. And maybe a traditional baker would take a different approach, but those are successful approaches to solve problems. And as designers, we are problem solvers. Of course, the arrangement was a little bit different, but that was the room where I did my graduation project in. Yeah. I think, obviously, I'm catering mainly for foreigners. I want them to have this nostalgia and attachment to home, away from home. We bonded with foreigners because they came and they smelled their product and they started crying, especially if, let's say, you just moved a week ago and you're feeling homesick, and then you find a product from your country and it is exactly how you remember it. But then you build a community around it, and then the locals come and then they bond with the foreigners. So also in a period where we are, being between like foreigners and locals and, having things to embrace each other regarding our culture is very essential to the current conversation that we're having politically. But yeah, the bread also is full of history of thousands of years, from like the Egyptians and people in Mesopotamia and Jordan, where like the first oven were discovered. So it's rich in that history, and we can bring it and re-educate people about proper bread. So I think that's what I want to achieve with my bakery, besides providing people with good bread. My name is Marijke, I'm from Ukraine, and I studied interdisciplinary arts from 18 till 21 years. I wanted to find like this strong love which would be enough for the whole life, and filmmaking appeared to be that. I see each frame as a painting that comes to life, each editing step as a poetry. I see it as an interdisciplinary process, and I could say that in that way I'm glad that I studied IArts. Maastricht always felt for me so unreal, and I would think if it exists or not, and therefore like all memories from there somehow become like parts of some storytelling or film. Тихо! Тут хтось є? Тихо! My graduation film was Past Future Mountain. It's a short film, a contemporary fairy tale, which I filmed with a local ethnic group of Hutsuls in the Carpathian Mountains. Він на краю? Він на краю? Так? Started to think a lot and explore Ukrainian culture. I was brought up in a Russian-speaking family
who were not like curious about Ukrainian culture at that time. Also one of my goals to speak about it and to explore it and to rethink it and to rediscover the history which was for a long time hidden even from ourselves. And my current film is Between Before and After. It is a film about an ongoing war in Ukraine and it approaches it in a symbolical way. It is partly based on a historical novel Berestechko by Elena Kostenko. And with war, it's like everything changes and it's very hard to find the sense back, like why would you make art? And I think that film, like the work on it was very hard on the one hand, on many levels, also personally, because it really corresponded with all the like steps of acceptance and grievance and like traumatic stages that I was going through, so it was not that easy. But then it also had so much magic because it really saved me. I think without that I wouldn't want to do anything in this life at that time. Like, yeah, many films for me start with separate visions. And I had this vision at the start of the war. I had a dream. One of the inspirations was like from the first week of the war. I started to collect the dreams of Ukrainians, that they had like war dreams. And that was interesting how many people had like repetitive symbols or prediction dreams, or how like when your reality becomes something that you can't comprehend, how your psycho reacts to it. Росенько моєї спраги, латочко щастя на моєму терновому полі. Чи ти простиш мені, ясочко, що я такий безпорадний? In translation, it is that he asks her if she could forgive him his helplessness. Сильне світло в очі коле, ми уже йдемо полем, ледве пам'ять колише віти, стрілянина, когось вбито. Ik denk dat het heel stimulerend moet zijn voor een student. En niet een soort zeef van je bent wel of niet goed genoeg. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat iemand, dat er gezien wordt wat voor talenten iemand heeft, op welk gebied dan ook. Of dat nou artistiek is of op een ander gebied. Maar ik denk dat de begeleiding van zulke jonge mensen heel erg belangrijk is. Goede begeleiding, ja. They are still okay. And this was rock-fired. My name is Islam, came from Egypt. So I was doing a master's in interior architecture, but then the first workshop was clay. That makes me now work with ceramics most of the time. It's quite ironically because we started with this. That was the first project, the first month. And that somehow leads me now to doing clay again. When I was doing models with cement and sometimes plaster, and when suddenly I tried for the first time to work with clay, I felt, okay, if I really would like to work with cement, why don't I do the same thing with clay? Maybe it's less toxic or less more friendly or like more satisfying.
So it's completely full. You can see here, like, it's really low. It's too heavy. It's like almost, I don't know, 300 kilos or something. Now I don't have any more space, so I have to stop making work now until I find a studio. I just felt like with all the aspect of around the clay and how in ceramics you can see material that change. And just to see how even while drying, it's not even for firing. Like, so if you make a piece and look at it, how it's dry, how the color change, how the size change. Also after firing, it was a first firing after the glazing. So this quite transformative nature of medium as ceramics is like, I think it's, yeah, I just love it. Yeah, I feel like there is a connection that is quite, I think, represent my personality, maybe in a way. I think so. Just to be able to be flexible, change and be flexible. En we hadden verschrikkelijk veel Duitse studenten. Veel buitenlandse studenten, ja. Heel veel. Heel veel Duitse studenten. Nou, ongeveer, hoeveel hadden we? De helft? De helft. De helft was Duits. Ik sprak soms de hele dag Duits. Ja, die waren die vaak... Maar die komen met 19 jaar pas van het gymnasium af. Het abitur af. Ja, die dat klopt. Daardoor iets volwassener. Ja. En een van de effecten was natuurlijk dat wij erg goed Duits hebben leren spreken. Ja. Nog goed kan. Ja. I studied audiovisual communication with illustration and photography and video as the 3 parts, and I graduated in 2001. I'm from Germany, but before I went to Maastricht, I had lived in Brazil for a year and traveled around quite a lot. So, actually, first it was a bit of a shock because it was really a total switch in my life. Before I had never done anything with art. I took a lot of pictures, but I studied languages and politics and economy. But what I got from the Academy mostly, I think, is this attitude to try out things and to find your own language in what you do. And I always felt so encouraged to, do what I wanted or to make my own out of these opdrachten, tasks. Maybe the first film project that where I felt this is mine and I love it. I actually did it together with another student, Joe Powell was his name. And he said to me, Wiebke, do you know I've got a second name? I'm the King of Flandern. So he just invented his second personality as a king. So I said, let's make a film about that. That's cool. So we made a film together. It's called Portrait of a King. And I did it in the 3rd year of art school. So until today, I must say, it's a film that I like a lot. That's important to me. Hoi, ben je jarig? Nee, ik ben koning. Ben je koning? Wat een eer, hè? Jouw koning hebben gemaakt. Ja, ik heb een heel grote koninkrijk. Zo. And in that film, he presents his kingdom to the viewer. So he talks about why he feels to be a king. He shows his house, which is his castle, but it's really a small, dirty place in Belgium where he used to live, you know. And he shows his garden, and he says, look here, I enjoy to walk around in the morning, whatever. He, as a character, was amazing. It made your heart warm because you see that... that what's important is what's inside of you and how you see your world and how you see your,
And in this case, he was not rich and things were not beautiful, but he loved them and found them beautiful. And he felt like being a king, and that's what's important. And a film I'm really happy with, I made 3 years ago. It's a feature documentary about a composer. Helmut Lachenmann, he's called. And it was really a huge project for me, the first feature film, and I produced it myself for German television. And I was so happy, first of all, this guy is really, he was 80 years old at that time, but still really original and funny. And I could make also a film out of it that's not so common, I would say. A bit more colorful, a bit more funny. And it got quite some awards as well and traveled the world. Can be inspired from just anything in my surrounding. I love to capture moments with my phone and take small videos and moments, and I love to search for colors and take pictures of color combinations or details and small structures. It can be really anything. My name is Marijke and I come from Cologne, from Germany, and since 2 years actually I live in Denmark. Currently I work at Gable Fabrics and we do develop and design fabrics for furniture. In 2016 I graduated from the Maastricht Academy of Arts. I chose textile design for my 3-year study then. Textile is really the subject I was very interested in, this tactility and the surfaces and structures, and starting from the yarn and constructing fabric and apply it to whatever. It could be on the body or on the sofa, and that I found so super interesting. It was a very intense but very positively intense time I had at Art Academy. My master's is also in textile design at the University of Borås in Sweden. Started to research on knitted shapes. During that research of creating those knitted shapes, I saw a lot of potential in some of them for seating furniture. So the idea was here to let the textile be dominant in the way that it can be self-supporting and build up volume layer by layer itself from its own essence, basically. And you can see that this ripple lining are inspired by painting of Sandro Botticelli, the Venus. We created a very beautiful collection of blinders, you can call it. It's called Active Screens. It's a collaborative project together with a dear friend and colleague of mine, Juliette Berthenot, and we met actually in Sweden during our studies. And they're hanging pieces and they become very much vibrant and alive through light and movement. It really creates an atmosphere when you also have different screens together in a room, in the space. So I grew up also with an art background. My grandfather, he had been protecting art in the Second World War, and I very much, admire his courage and also his strive for to conserve culture and art for the coming generations very much. Amongst those art pieces, there was also the Mona Lisa, which I find very inspiring and very cool. Culture doesn't belong to anybody alone. Culture we do share, and culture we should conserve and carry on to the next generation.
Maar wij zagen ook een student, als hij binnenkwam met 17, 18 jaar, de weg naar de volwassenheid volgen. En dat vond ik ook altijd belangrijk om te zien hoe volwassen tot ze waren als ze vertrokken. Ja. Dat vond ik altijd heel leuk. Het was ook een stuk bagage wat je meeneemt. Zaterdag 16/12/23. Charlotte, gisteren het interview. Veel woorden, maar het belangrijkste, 1 zin van 6 woorden, over Ines' belangrijkste uiting over haar werk, ben ik vergeten te noemen. Alles wat ik wel zei, staat in de schaduw van deze zin. Haar lijfspreuk, haar test of streep afgebroken. Mijn vraag, kan ik die zin alsnog eens inspreken? Zonder beeld lijkt me het makkelijkst. Het zou haar recht doen. Ook je opmerking gisteren over het verder wit laten van een schilderij van mij. De dag eerder had ik ook dat idee, zelfs opgeschreven. Komt perfect in de buurt van Ines' lijfspreuk. Ja, dat is het woord. Nou ja, laat me weten wat je hiervan vindt. Wat je hiervan denkt. Ja. Per mail of app of sms, etc. Ik zei Ian, het is een zegen dat je niet kunt zagen en niet met lijmkunde omgaat. En ik heb heel af en toe als een soort assistent meegeholpen, omdat dingen soms wel eens groot werden. Maar ik heb nooit iets bepaald of zo. Dus gewoon, nou. Maar de eerste jaren was het wat grilliger en er waren meer invloeden van buiten. Dat ze dingen aangegeven werden van je kunt zoiets doen. Ik zeg maar meer dingen in ijzer, meer voor de eeuwigheid of zoiets. En uiteindelijk heeft dat toch jaren geduurd voordat dat bij haar eruit gesleten of afgewezen is. Zo. En die tijd heb ik ook meegemaakt en toen heb ik toch af en toe wel even mijn hart vastgehouden, ja. Nou ja, omdat ik wel zag dat dat niks voor haar was. Zo. Dat staat ook goed verwoord in dat boek zo, hè, dat zij dat meteen naar de academie, de hele zware, de heavy metal toestand, wegkieperde. En lekker met die draden, en dat zag ik in die loods zo van, draden, stukjes papier. Dat is iets wat ik nu langzaam weet, zo, dat papier, het moet niet een perfect rechthoekig gaaf ding zijn. Het kan geknipt zijn, het kan gekruld, het kan bevlekt zijn. Nu waardeer ik dat, komt dat bij mij ook binnen, maar zij had dat al vanaf het eerste uur. Dus zij had meteen een status zo van een complete kunstenaar. Ja, ik was vergeten, dat kwam door dat schilderij wat ik net sprak, dat ik er weer aan dacht. En niet dat zij dat iedere maand zei of zo, maar het kwam geregeld, kwam die zin naar buiten als we in de keukentafel 's morgens spraken. En dat is gewoon dat ze zei over een werk of een werkstuk van haar, ze zei, het moet iets te zeggen hebben. Over Ines'
Iraq also